Kuria maugite ni nginyagia mathingate thirikari ya Kenya Kwanza na President Dagitari William Ruto gutigirira ni aguithia garama ya muturire ona ningi kuhingia mamwe ma mateta ma ngwataniro ya Azimio ari ni hamwe na gutigirira ni akuruhania ngwataniro eno hari kubwo gwa kamiti njeru ya ithurano IEBC. Mwandiki witu kaunti-ini ya Kajiado Christine Musa ni agwikinyitie mwena ucio na tuhaririria ripoti eno. Thegio muno ni ndakwamukira na njira njega biũ na imwe kwa imwe njaranirie na aikari a Kitengela matutarire hihi wone marathie mururungano wa umuthi. Karibu sana kaka, anza kwa jina lako. Tunaona umejihami tayari kuelekea katika maandamano ambayo yanafanyika mjini Nairobi. Tueleze, mbona unaenda kwenye maandamano haya? Kwa majina mimi nilisema naitwa Ernest Musa ama Captain Musa kutoka Kitengela, Kajiado County. Siku ya leo ni tarehe 20 ile ambayo tulikuwa tumeitegea kwa zaidi ili kushinikiza maslahi ya mwananchi kulingana na economic. Hali ya uchumi ni mbaya na siku ya leo lazima tushinikize mambo yetu, tupatane na Ruto one on one, tumpatie resolution za wana Kajiado. Watu wengi wametangulia, sisi pia tunaelekea huko, and we know a million of people or youth are going to attend that maandamano in a peaceful manner. Tueleze, hapo awali tuliona kamanda wa Nairobi Adamson Bungei pamoja na pia waziri wa usalama wa ndani wakisema maandamano haya sio halali. Mbona mvunje sheria mkitafuta haki? Hakuna sheria tunavunja, maandamano ni halali. Idara ya polisi iliandikiwa notice siku 3 kabla kulingana vile katiba inasema, na hiyo notice hata siku kama mwananchi tuliiona. So idara ya polisi ifanye kazi yao. Kama huwa wafanye kazi leo, wafanye kazi yao ya kulinda wananchi ambao wanaandamana kwa amani. Sababu sijaona mwananchi yote ambaye amebeba panga, amebeba mawe, amebeba... Wewe mwenyewe naona umebeba fimbo. Hii ina maana gani na unaenda kwenye maandamano ya amani? Uoni kama fimbo hii ni hatari kwako na kwa wale wengine ambao mtakuwa na wao? Sisi hatuendi vita. Kulingana na fimbo hii sisi hatuendi vita. Hii kulingana na sisi eneo la Kajiado County ni utamaduni wetu. Sisi hatuendi vita. Ukiniangalia hapa nimebeba maji ya kunywa, na hii maji ni ya kupoesha joto na hasira ile ambayo itakuwa inachemuka, sababu sisi hatuendi vita. Sisi tunaenda maandamano ya amani. Na tunaomba watu wajitokeze. Asante sana. Tuzungumze tuna mwingine ambaye haendi maandamano. Iwapo unaenda maandamano, iwapo uendi maandamano, una fursa ya kuzungumza na Kameme, kueleza maoni yako tu. Nani ana maoni tofauti? Yule anaenda kwenye maandamano na yule haendi kwenye maandamano. Karibu sana kaka, unaweza zungumza lugha ya Kikuyu? Naweza zungumza. Aya, tazama mbele, unazungumza na runinga ya Kameme TV. Tatota areria maretwa maku, etwire we ni urathie mururungano uyu? Mururungano ndingithie. Abia na maretwa maku? Njitagwo Moses Maina. Ndi ndereba wa turera. Ndingithie maandamano. Na riu maandamano ni mararehewa na tondu tatha ici ndina turera ndingigera raini ya Githumo ni gwitigira andu acio matigavamie na andu ona makiuga maandamano ri niki maragweta Gikuyu ni makagweta Nandi. No andu acio mena kindu mena kio kejikare muci ndimerorere na thirikari yo ikinya riria ikota kumoera riega. Wengi wao wanasema kile kinawakera ni uchumi ambao uko juu. Wewe unaona kama ni uchumi haswa una msukumo ama kuna siasa fulani? Naomba uangalie mbele. Mimi naweza sema kama wakati Uhuru alisimama, mvua ikikosa alikuwa anafanya kitu inanyesha, tunaweza laumu Ruto. Kama kuna kitu Uhuru alikuwa anafanya, mvua inanyesha. Lakini kama hakuna, mvua ni ya Mungu. Hata wakati Uhuru alikuwa anatoka ilikuwa. Kwa hivyo kulingana na wewe, uchumi wa sasa umezorota kutokana na ukame. Kutokana na ukame, na hata Ruto akiingia si alipata tu uchumi ikiwa hivyo. Hakupata mafuta atikiwa chini. Ilikuwa imepanda. Sasa hivi tumuombe tu Mungu afanye tu his best. Asante, tueleze hayo ambayo unasema. Uko na nafasi ya kusema hayo ambayo unasema. Tazama mbele, tupe maoni yako tu kuhusu maandamano, na mbona wewe hatuoni kama umejitayarisha kwenda kwenye maandamano hayo? Mimi maandamano ninaenda. Anza kwa jina lako. Kwa jina langu naitwa John Otieno kutoka Kitengela, ni mwana bodaboda. Mimi maandamano lazima niende juu uchumi imepanda, mafuta imepanda. Hata saa hii tunafanya kazi na hata maraia wenye tunabeba hawana pesa ya kutulipa. Wanasema wajua tuwezi pandisha, tukipandisha bei wanasema hawana pesa. Hata sisi tunaona uchumi vile inakaa.
Sasa wewe mwenyewe unasema utaenda kwenye maandamano ambayo tayari idara za usalama imesema ni maandamano ambayo si halali. Uoni unahatarisha kuvunja sheria? Sio kuvunja sheria. Kuna sheria inasema maandamano inakubalika. Na lazima tuende, na waliandikiwa karatasi yenye inaonyesha ati maandamano lazima tuende. Sasa kama mimi tunaenda maandamano juu uchumi imepanda sana. Unga ilikuwa hata kama Uhuru alikuwa kwa usukani haikufika 250. Haya, asante sana. No maoni ma aikari a Kitengela aria amwe ao ne marendekithia kana ne marathie mururungano-ine wa umuthi ogoko amwe makiuga o mati guthie mururungano-ine makiuga tu ng'aragu iria irathie na mbere kana uchumi uthiete na mbere na kuhotoma kumana na ng'aragu nene iria e bururi-ini wothe. No ndeto tugukorwo tukirumirira nigetha tukumenyithie mwiroreri wa Kameme TV maria maregaria kuma Kitengela na kaunti-ini ya Kajiado yothe. Na kuma Kitengela, Jokie Mwaro gwaku studio. Nĩ thengio mũno Christine Musa, na nĩ njũĩ no tũkũnyitanĩra nawe rĩngĩ maũndũ mangĩthiĩ macenjie. Tukiuma mwena ũcio nĩ atĩ atongoria kuma gĩtarũ kĩa North Rift matongoretio nĩ Senator wa Uasin Gishu Jackson Madago nĩ mamenereirie mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na ĩrĩa ĩtĩtio nĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga. Kũringana na atongoria aya maugĩte atongoria a ngwatanĩro ya Azimio nĩo magĩrĩire gũkuithio mũrigo wa ngarama ĩrĩa ĩngĩoneka ya ũthũkangia wa indo cia mũingĩ ona kana kũgurara kana ikuũ cia raia iria ingiumana na mĩrũrũngano ĩno. Reke tũthikĩrĩrie atongoria aya a kuma rũgongo rwa gĩtarũ kĩa North Rift. To Parliament, and my friend here sits in budget, Mheshimiwa Ruto. It is up to Parliament Public Accounts Committee, Public Investments Committee. It is up to the State Corporations Audit Team. It is up to the Ethics and Anti-Corruption Commission to do their work. The President pledged not to interfere with the independence of the institutions. What you see being canvassed here is the information we have from the records that are now appearing in Parliament. And you will see people being summoned to answer. And what we want, and the firm principle we believe in, is using legitimate process to check whatever was done. And checking what was done is not just a preserve of the last administration. Even this government will still be checked under PIC of all the things they are going to do. So let's first agree that the question of what happened or what, let's leave it to the relevant institutions. Let everybody do their work. Two, when you say the appointments are largely from the loyalists of government, I think you are just being very unfair to this administration, my friend. You know, and I want to tell you, I think Kenya is lucky to have President William Ruto. Sasa hii script yenye Raila amezoea tangu enzi ya Nyayo, wakati ambayo jogoo ilimeza tinga ikakwama. Tukakuja enzi ya Kibaki, tukakuja mambo ya nusu mkate, nusu mkeka na nusu choo, nusu kila kitu. Ikaharibu serikali. Tukakuja siku ya Uhuru, wakakuja handshake, wakapatina, wakaharibu uchumi. Sasa the same script ati wanataka kuapply kwa hii serikali ya William Samoei Ruto. Hiyo tunasema hapana, haiwezi fanyika. So long as we are still around, let him get this message very clear, and it should be as loud as daylight. Hakuna siku kutakuwa na handshake na Raila. Amezoea huyo mzee, apelekwe Bondo, aretire. In fact, the other day he was saying that he doesn't recognize this government. Na juzi amekuwa huko bunge akitetea mtoto yake anaitwa Winnie Odinga apelekwe na serikali aenda atuwakilishe huko Yala. Sasa tunasema kwani hiyo msichana yake anawakilisha miti? Si lazima anajua kuna serikali. Na Raila Amolo Odinga, we young Kenyans, we young leaders, we are not ready to bow to you. And we are going to stand our position, we are going to stand our ground and ensure that Kenya moves forward. Thank you so much.
Acio ni atongoria kuma gitaro kia rugongo rwa Rift Valley magigikomithia mirurungano ire rathie na mbere na ru ndire tuthie imwe kwa imwe nginyagia giikaro-ini kia bunge kuria senator wa county ya Nairobi Edwin Sifuna araraniria na andikia mohoro agitariria makinya maria matashukitie nginyagia riu ona ningi agitariria ikinya riria megoko magithie na mbere thutha wa borithi guthatia mirurungano yao. Reke tuthikiririe ndumiriri ya Edwin Sifuna. To State House, tumemalizana na State House, and the country resumes normal operations. But what they are doing now, because now they are forcing us to take health breaks, we are on a health break as we speak. There will be phase 2 in the afternoon. They should be prepared for us because we will never be cowed. And even after this, because they have not allowed us to conduct the maandamano we wanted, we are going to be issuing further directions on future maandamano, including as soon as this week, because we must be allowed to conduct our affairs as a minority and as a leadership in this country. I want to allow the deputy minority leader, Honorable Wambua, to also say something, and then Honorable Mbui, and then Honorable Junet. Then we'll have 1 or 2 ladies, and then we will call the Nairobi leadership, starting with Babu Wino. Thank you very much, SG. I just want to reiterate what Senator Sifuna said, that it was very clear from the beginning that the Azimio One Kenya Alliance had planned for very peaceful demonstrations. None of us was armed when we went into the demonstrations. None of our people across the country were armed, but the police have taken it upon themselves to disrupt very peaceful demonstrations. I want to make it very clear that this week or next week, we shall be at it again until they listen to what Kenyans are saying. And we have made it very clear that this is not about us. It's not even about our principles. This is about every Kenyan who has found the cost of living unbearable, including even those who voted for UDA, the very few that voted for UDA. They are also suffering. The police officers themselves are suffering. And so it is a big shame that police officers are taking up arms against people who are fighting for them. We are fighting for the police officers. We are fighting for every Kenyan that is suffering today. These demonstrations will continue until the message gets home. So they should be prepared. They will have, I want to conclude by saying, these police officers and this illegitimate government will not have enough bullets to kill all of us. Correct. They will not have enough cells to put us. They just have to listen to what we are saying because we are speaking for this country. I thank you. Honorable Mbui. Thank you very much. I just want to condemn in the strongest terms possible what has happened today and echo what the other leaders have said. The reports we are getting is that out of the brutality of the police, it is possible that we may have lost lives. We have been categorical from the first day that we want peaceful demonstrations. And I want to say that it is not us as Azimio. It was not even us when we were in NASA. It is always the police that actually come with violence. Correct. You remember in 2017 when we had very peaceful demonstrations receiving Baba from the airport and the regime was saying no, and they ended up fighting us, and some of us were shot and they even broke some of us. It's unfortunate, and that has to be condemned. Let them allow dialogue so that we can be able to move this country forward, because that is what we want. We want to be heard. Thank you. Just one question. Where is Raila Odinga in all this? Baba is coming. Don't worry. Maandamano tunakuwa na Kwanza kabisa nataka kushukuru wafuasi wetu wa Azimio la Umoja One Kenya kwa kujitokeza kwa wengi na leo kuchukua hatua na kusimama na baba vile amesema leo ni siku ya likizo. Kwa sababu imeonekana wazi ya kwamba nchi hii inahitaji mabadiliko. Kulingana na vile mambo iko katika nchi yetu leo, kila sehemu ya nchi hii watu hawajaenda kazi, watu wanaandamana. Hiyo ni dhihirisho ya kwamba watu wana shida, watu wana matatizo na wanahitaji hiyo matatizo kutatuliwa. Ya pili, tunataka hii wale viongozi wetu ambao wameshikwa, minority leader ya Senate na minority leader ya National Assembly, wawachiliwe unconditional. Tunapatia serikali ambayo wametumia polisi kwa njia ambayo haifai, wawachilie kwa
masaa mawili, in 2 hours, those leaders must be released unconditionally. La sivyo mambo yatakuwa mbaya zaidi. Ya tatu na ya mwisho ni ya kwamba mimi nataka kusema hivi. Nchi hii ni ya Wakenya wote. Na polisi wajue ya kwamba inafaa watumikie Wakenya wote, sio Wakenya wachache. Kwa sababu vile polisi wametumika leo njia hii, maandamano zinafanyika dunia nzima. Kuna maandamano yanaendelea huko Faransa, kuna maandamano yanaendelea huko Uingereza, kuna maandamano yanaendelea South Africa, kuna maandamano Nigeria, kuna maandamano yanaendelea huko Tunisia. But the most violent one is in Kenya, just because it is perpetuated by the state, by the police. So this culture must come to an end. One culture that must end with this Mandamano of 2022 is police brutality in Kenya. This one must end, so that the next Mandamanos of 2027 and 55, we have peaceful Mandamano in Kenya. That is why the Constitution and Article 37, they have allowed Kenyans to picket and demonstrate. What is the police supposed to provide security? Look at the way they were behaving in front of KICC. KICC is not a police station. KICC is a public property. It was built using Kenya's taxpayers' money. Anyone has access to it. Anyone can use it for anything. He can even go and sleep there if he wants. Please, this is the beginning of I think today was just a rehearsal. The real one is coming. Thank you very much. Rene, and then Mheshimiwa Gogo, just come here. Yes. Thank you very much. I just want to say, number one, that police are being misused in this process. As we speak right now, Acio ni atongoria a ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance makiarĩria andĩki a mohoro nyũmba-inĩ kana thĩinĩ wa nyũmba ya icirĩro magĩgĩtarĩria makinya marĩa makĩhanĩkĩte ũrĩa marakĩmenereria maabitha borithi nĩ ũndũ wa gũkĩyumĩria kwa wĩingĩ kũng'ethanĩra na arũrũngani. Ona ningĩ twagĩkorwo tũgĩkĩigua seneta wa kaunti Seneta Enoch Wambua agĩkiuga atĩ nĩ megũkorwo magĩkĩbanga rĩngĩ gũtigĩrĩra maũndũ maya matinahanĩka kana maandamano maya matinagirio gũthiĩ na mbere na maabitha borithi matigũkorwo makĩmagiria kũrũrũngana rĩrĩa megũcoka bara hihi kiumia-inĩ gĩkĩ kana kiumia gĩũkĩte. Hihi ndiĩ kada ũmĩrĩrie ĩyo ya Enoch Wambua tũkĩihũrĩrie tũkiuge mũthenya wa ũmũthĩ maandamano nĩ mathira no nĩtũgweterera gũkĩona marĩa mangĩ megũkorwo magĩkĩhanĩka na makinya gũgĩkĩarĩrĩria kũrĩa Mheshimiwa Raila Odinga akĩrĩ kwa ihinda rĩrĩ no gũgũcokia thĩinĩ wa gĩikaro kĩu kĩa bunge. No kwa ihinda rĩrĩ tũcenjie ngiana nĩ atĩ mwaki mũnene nĩ ũracinire nduka ĩmwe ya supermarket ĩrĩa ĩrĩ mwena wa Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a na ĩrathũkangia indo cia mamirioni ma mbeca. Mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Murang'a wa Mbui wa Mwangi nĩ ekinyĩtie mwena wa Maragwa harĩa supermarket ĩno ĩrahĩrĩire na rĩu ndĩra tũnyitanĩre nake tũtarĩrie nĩ maũndũ marĩkũ marathiĩ na mbere na hihi kana nĩ kũmenyekete kĩhumo kĩa mwaki ũyũ nĩ kĩrĩkũ. Wa Mbui agĩkorwo nĩ ũranjigua no tũtarĩrie Maragwa maũndũ mahana atĩa. Agĩthĩnjina kũnyita wega ngakwamũkĩra na njĩra ĩgwete kuma taũni-inĩ ya Maragwa gũkũ kaunti ya Murang'a hĩndĩ ciothe ngwĩraga no thũmbĩ na rũhuho ngakwĩra nĩ tũrairie mwaki na tũtianangĩte no na tũkĩraragia mwaki gũkũ Maragwa mwaki nĩ ũtuthũkire na ndĩrenda njehere nĩgetha wone thutha wakwa nĩ nduka ya wendia ya supermarket etagwo Devmart na nduka ĩno nĩ ĩmwe ya iria icenjetie ũthiũ wa Maragwa na njĩra nene. Ica ikuhĩ nĩ twĩrĩga gũka gũkũ Maragwa na tũgĩkorwo tũkĩmũrĩka ũkũria ũrĩa ũkoretwo thiĩte na mbere na gũkũ Maragwa tondũ kuma ndemi na mathathi Maragwa yatũrĩte ĩcokete na thutha mũno na ĩgakoragwo ĩgatuĩka ndĩkĩrĩ na riri mwega no ica ikuhĩ ĩgĩkĩhumbwo riri nĩ gũkorwo kwarĩ na ũkũria kana wa maũndũ ta mayo na magĩthi na mbere na ĩno nĩyo supermarket ya mbere na ya mwanya gũkũ Maragwa no ũtukũ wa ũmũthĩ supermarket ĩyo nĩ cokire nĩ nyitire mwaki na yatuĩka ya kũhĩa na nja yakwa ũngĩrora haha nĩ ũkuona hena ngari ya thima mwaki ya kaunti ya Murang'a. Ngari ĩno ya thima mwaki ya kaunti ya Murang'a nĩ ĩmwe ya ĩrĩa ikinyire gũkũ ciũkire cirĩ ngari ithatũ na makorwo makĩhoria mwaki ũyũ thaa 9 na thaa 10 cia ũtukũ no ũgwati ũrĩa ndaigua atĩ nĩ magũmĩirwo nĩ thĩna mũnene mũno wa gũkorwo magĩetha maĩ tondũ Maragwa ndĩrĩ maĩ na twatũrio ũteti wa maĩ ma Murang'a ya mũhuro na Murang'a ya rũgongo no nĩ ndamaka mũno kũigua kĩeha atĩ mwaki ũyũ theremire mũno makĩria nĩ tondũ ngari ya nina maĩ ĩkwambaga gũcoka Murang'a ĩthiĩ gethe maĩ magũka kũhoria mwaki. Bilha nĩ ũmwe ũkatwaranĩrie Madam Bilha wĩra ũrĩa ũrutaga nĩ ũngenagia nĩ njũĩ ndũkomaga ngũhũrĩire thimũ thaa 9 wa njĩra already nĩ ũgũtũmĩte ngari cigana ũna gũkũ ciũka ihorie mwaki na njĩra nguhĩ tũtarĩrie hihi kana nĩ mũmenyete kĩhumo kĩa mwaki na mwakinya haha mũrutire wĩra ũrĩkũ gũtigĩrĩra mwaki ũyũ nĩ wahora. Ha marĩtwa makwa nĩ Bilha wa Njiko
murugamiriri wa miaki na mutino thiini wa Murang'a County Government kuri mathaa ma thaa 9 na ndagika 47 ni tunyitire thimu ya kuga ati kwina mwaki thiini wa tauni ya Murang'a ya Maragwa handu hetagwo Defumat na ni tutumire ngari ya mbere iria ikinyire haha thaa 9 na ndagika 57 na thutha wa gukinya hau yoiga mwaki ni munene muno tondu ukugwatite kuma thi no kabirira ukambata kuma iguru ni tutumire ngari wengi o iria njukire nayo nie personally na twakinya twakora mwaki ucio ni munene muno koguo turutire wira wa gutinia mai na ndagika 5 tu koguo ngari anina mai iria nene ya 10,000 liters na kuma hau detia ngari wengi yake no ona wena capacity ya 10,000 liters ngari icio undu uria murito muno ni kurikia mai ni tuthire thiri lifa kurora kana gwe kundu tungenyua mai tuona guti kundu tungenyua mai koguo ngari icio ciothe ciathie Murang'a town kunyua mai o hana hena system kana hydrant ya kunyua mai tondu thiini wa Maragwa town guti handu hena hydrant kuma Murang'a town ewe getagwo hydrant handu hetagwo kahumbu-ini na rimwe tuthia twakora gutire na mai tukoima hau tugathie kunyua mai Thika mwaki ucio ni tuhuranire naguo no munyakoria wiho ni ati thiini wa supermarket iyo ya Dave ni rikirie kuhia tondu indo nyingi muno thiini wa supermarket ciothe ikorwo ci flammable na no ni tugeririe muno tondu ni turikirie gutinia mwaki ucio na nduri nyumba ingi iria ikuriganitie na Defumat inyitire mwaki na ohoro wegie mwaki heno ndomwe Dave aragana no nire wa magegania ni tondu generator iria gitumire akue party nene muno ya Maragwa ihie yuma na mutungu wa kwihoria self activation automatic dry pounder iria rekire kwiactivate na yarikia kuhoria generator irio ika koguo mwaki ona waga gukorwo wina impact nene teria ingirikuo riu ni tukiugaga andu makahuthira namba itu tondu tukorwo 24/7 iria ikoragwo ikimanwo thiini wa emergency operation center itu nayo namba iyo ni 0800 721 800 ungihura namba iyo ikuoyo kuma kuri center iyo nginya o kuri governor ko gutiri ndungiuka mutino wage kurespondwo Ndega muno Madam Billy ha ndirari guginya nete ingikwira tondu nima ni urutete wira ndero na nduri urakoma nyuaga cai uthie wambe weigirire uka wa feithi guku ni kwa Maragwa na ndiraigua thina munene muno uria wonekire mwaki uyu ungigatamba uguo ni ati guku ndaigua mutikoragwo na mai na mai makugiragwo ro Murang'a hi no utwaririe kaundu kegie mai no gikiurie thirikari ya county tigirire guku ni mwagitambirio mai wa mbere ni ngeithi kugeithia andu othe a Murang'a na njokerie Kang'ata ngatho nene muno ni tondu riria kumirira mathina maya ni hotire kuhurira DCC wa Maragwa ndacoka ndahurira OCS wa Maragwa na ni mahotire gutuma maundu mothe mathie na mbere ona gutwika tuma na challenge ni undu wa ngari guthira mai ni tungihoya gavana witu na tondu twi ni mundu mwathiki na ni mundu mwega na ni mundu rutaga wira uria wagirire agerie atutatuire mathina maria meguku Maragwa ma mai atwethere kambuni njega iri tuheaga mai na kambuni iri rutaga wira uria wagirire ithe tutire kambuni turahura iriku kana iriku no kambuni ira tukuhewe kuhota gutuhe mai ni tugukena tutaru tugwethagiria nginya namba cia mundu witagwo Methio ati nigetha tutume ngari cikanywe mai kuo no tutiuma na namba icio koguo ria njitirwo ni ma watchman majira kwa Dave ni kurahia ni nyumire na ihenya na ndageria kuhurira DCC witu ndimucokerie ngatho nene muno ni tondu na thaa icio ndigwiciragia no wanjoere thimu ndina ngatho nene muno na ni nguhoya gavana witu Kang'ata tondu njui ni mundu wendete andu na ni mundu twendete muno atutatuire thina wa mai ni ngatho muno wa feithi ngukinyia hau ndirero kahinda gaitu ni gathira no ngwicira mwiroreri wa Kameme TV no wakiigua mwaki uyu ndungihotire gucina supermarket ino agikorwo kuma na mai guku Maragwa na nikio wa feithi arauga atiriri marehoya menyihitie muno thirikari ya kaunti ya Murang'a imahe mai guku Maragwa tondu Maragwa na Keno gutikoragwo na mai na maturite makaite na gukagia na uteti muru muno uteti wa giko wa kambuni gukorwo ikirwa ati ni Murang'a ya muhuro kana ni Murang'a ya rugongo kiri andu marenda maroiga no mai wakiigua kamuhu wa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanyakohoro kuma metumi ndigi maguru ritwa riakwa ni Sera Wambui wa Mwangi Thengio muno Wambui wa Mwangi ni undu wa riboti iyo na nitukuhoka thirikari ya Governor Irungu Kang'ata ni ikorwo gitungatira aikari a mwena ucio
niguo makione mai ona makuhuthira. Tugithie na mbere ni ati o riri arutwo maracokereria mathukuru kuma rutha runini rwa midterm, magana maciari kuma gicigo-ini kia ubunge gia Kirinyaga ya gatagati ni mekinyirie wabici-ini cia mubunge Gacoki Gitari niguo kwamukira kigina kia basari. Kuringana na aciari aya, wagi wa mbeca niguo congirire namba nene ya arutwo gukorwo mari micii-ini. Mwandiki witu wa mohoro kaunti-ini ya Kirinyaga Wainaina wa Kiarie ni araraniria na aciari aya, na riu reke tunyitanire nake imwe kwa imwe. Wainaina, angikorwo ni uranjigua no tutaririe hihi basari iraheanwo atia na mitaratara ira irathingatwo ni weriku? Thengia muno Njoroge wa Kimani ikomukira na njira njega no tugwa iko gitaria ni ati kwa ihinda riri tukiambite hema wa abici-ini ya CDF ya mubunge wa Kirinyaga ya gatagati Gacoki wa Gitari kuria aciari aya magikinyitie kwa ihinda riri gugikorwo magikiamukira ceki muthenya wa umuthi. Wekiririkane ati ihinda-ini riri gikoretwo rikiria ritu kuria aciari na kiria magikoretwo magikihoka muno ni basari ici iria mubunge uyu Engineer Gacoki wa Gitari agikorwo agikiheana muthenya wa umuthi. Mheshimiwa, na tondu kiri haha na njira nyagwenda gugitutariria muthenya wa umuthi mihango ino ya uheani wa basari ni mbeca cigana murakiheana na ringi ni arutwo igana megukorwo makigunika na kigina iki kia basari Kirinyaga ya gatagati? Wa mbere ithuĩ tugire tutigothi maandamano ni undu thirikari ya Kenya Kwanza no wira turaruta twina heshima ya twacokanirira ni undu wa mbeca cia NGCDF cia kuneana basari. Total amount iria tukorwo tukidisperse muthenya wa umuthi ni 47 million, na ciana iria ciothe igũkorwo ikibenefit ni 8,645. That is day school ni over 4,000, na kwina ciana cia day school ni 4,622, na acia angi amwe ni boarding school na angi university. Ni tugo tukeneana muthenya wa umuthi ni turamenyire turaugire ciana ni ithiete half term igicoka cukuru ikorana na mbeca kuu, na ndikania andu a Kirinyaga Central rĩrĩa twekaga siasa no gutwarite kiriko tukuga ati mwana wa day school tukamuneaga ngirinya, na niguo twoka kuvingio muthi ni undu mwana wa day school othe turamune ngirinya, na andu arĩa othe mara apply basari ni tumanete after kuthurima ni undu kurai na maundu maingi muno kinya kuri ukororagerie kuingirio. No ndimwiraga ndukagerie mukora kugerie kumutwikira mukora ni undu mutengitukiria uge na mutukiria urimu. Koguo ni turavatire kucokia list yo to 8,645. Reke Mheshimiwa, gikeno kiria kingi ndona na aciari muthenya wa umuthi ni hari kigina kiria megukoma makiamukira no gukugitira ati murutwo uria urathie thukuru wa day school egukorwo akiamukira ciringi ngirinya. Hau kabere aciari makoretwo makiuga marakiamukagira mbeca ni hingi thiri ikoretwo iriku, na ringi inyuĩ ta mbunge aria maumite gicigo-ini kia Mount Kenya kiria kiri na uingi wa andu no mwende kigina giki gikorwo gikiongererwo ringi niguo mukahotaga ati nginya murutwo uyu ni arakorwo akiamukira mbeca nyingi makiria? Maundu meri no nyende kuga going forward, NGCDF uria yagairo 70% yagairo maiganani, arafu party ino ingi ya 30% yagairo na one man one vote kind of an affair, na nikio rona constituency iria ina andu ingi na irathie ikaneo mbeca nyingi makiria, na nitukuthio na mbere na gutindika nigetha na gya CDF ikorwo gikiongererwo na percentage ira ya vare iguru ikorwo gikiongererwo tukorwo tugipasu. And I promise thirikari ya William Ruto na Rigathi Gachagua ya Kenya Kwanza, we are hopeful na kinya on next time tukaneana basari yote ukatuongerere. Haya, thank you muno Mheshimiwa, ni gwiko kire na ceceni ya Kameme TV na Njoroge togu wagikiona ni undu wa mahinda giko gigucokeria mauru mwena waku wa studio ni ati Mheshimiwa Gacoki wa Gitari kuma gicuni kia ubunge gia Kirinyaga ya gatagati araikorwo ikiheana ceki ici kuri aciari gwate kigina giki ni kiongererekete kuri arutwo aria magukorwo arutwo a day school maiko maikemukira ciringi ngirinya. Wikirikane ati maundu maya mothe maragĩuka riri gwikoretwo na maũritũ maingĩ na ringi aciari magikorwo magikihatĩrĩrĩka na njĩra nene harĩ ũrĩhi wa school fees. No kwa ihinda rĩrĩ kigina giki arutwo aya magigicoka mathukuru-inĩ muthenya wa rũciũ kuma rũtha rwa midterm, kigina giki ni gĩgũteithĩrĩria na njĩra nene gũkĩhũra njeki na gũtigĩrĩra ati ni magĩthiĩ na mbere na mathomo mao. Kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga tukĩrĩ mwena wa Kĩrũgũya tũgũgĩgũtarĩria ni ati magana ma aciari kuma gĩcigo-inĩ kia ũmbunge gia Kirinyaga ya gatagati ni amagikinyitie gwikorwo magikiamukira ceki ici. Na Njoroge wa Kimani kwa ihinda rĩrĩ njĩtĩkĩria gĩko gĩgũcokeria mwaro mwena waku wa studio. Thengio muno Wainaina wa Kiarie, na Ngai nĩ ekaga manene iniũrũ rĩrĩ hakuhĩ gũthikwo nĩ Makai.
no mawiko ma Ngai. Mwiroreri mwende hau niho tugwikirira gaturumo ndurumeni matura-ini na tugwikirio hanini ikigera thaa 7 gukorwo haha na mohoro gitau gutariria makiria maria mangi marathie na mbere magikunukaga. Njitagwo Njoroge wa Kimani, thengio ni undu wa nyitaniri waku. Meme TV, Muthi Wa Mirurungano.